Ndị mana ege m take na ngwa amụna biko ibulu onye Igbo echọm ka ị na-anya na screen gị ka ịfụ ihe nwanne anyị nwoke si na ha na-eme omenala post. Just pay attention at your screen because now we are about to dive into something deeper than we expected. Ọ bụrụ na ị ghọtara ihe dị na ka ngwala gị because na onye na-amara ebe na-esi wee na-echọ ijebe onye bido n'ọkpa na-age ntị. Ọ sị nwanne nwoke ahafịa bụ voice of the sun. Ihe ọ na-aza voice of the sun. Ihe ọ na-aza ha na-eme omenala. Ọ bụ ụzọ wee dị nke a na-achara edebe ihe ọdọ sị one day churches were born in Igboland, not because all ndị Igbo will reject Christianity, but because a generation will rise and say enough of bullying to ndị omenala by Christians. Mgbe na-ajụzi biko gwakene m what prompted this type of message na churches were born. Gwakene m onwenugo onye na-eme Christianity na-eju ụka pụta one day post na social media ogodo pastor say na tata shrine were born, market landmark will be destroyed. Nobody has done it except these people. Ibulu onye Igbo, this message, this type of thing atoro gojo. We are still coming for the second one. Ibulu onye Igbo, this type of post obu na atoro gojo, that means it don't mean well for ndị Igbo. It mean no well for ndị Igbo at all. Ibulu onye Igbo, ya somewhere bụ na Ibulu onye Igbo na amasị. Because kedu nke bụ na esi na unu ụka na ya amụ unu ụka ọkọ. Churches were burned down. Because na na-ebuli ndị omenala. Gwakene m ka esi wee bulie ndị omenala na Igbo anyị. Enwenugo onye Igbo jere si na ọ na-eme ụka jeje nọ nwaanyị enye ya bride price to pay. Oju na ọma nkwụ. Enwenugo onye Igbo pụta si na ọ na-eme ụka o jee ebe ọ ya anụ nwaanyị na Igbo anyị enye ya ịgba nkwụ nwaanyị oju na ọma mgba nkwụ nwaanyị ọsị kpọnye ya ka ọ na that Christ has paid all. Gwakene m what prompted and what is the bullying and bullying ndị omenala na Igbo anyị today. Enwenugo onye bata na megide ndị Christian pụtagide kịta wee dakpo mmadụ na bia mgbe shrine ọ na-efe ọkụ. Gwakene m if you can be sincere to yourself. Every shrine na-agbala ọkụ, every idol na-agbala ọkụ, all ndị decide ka agba ya ọkụ bụ ndị na-eweta esisi gbaa ya ọkụ bụkwa na ndị na-invite men of God to their family si ha mee gịnị si gbaa ya ọkụ na ha reject gị ya. There is no place in Igboland mmadụ ya akpọta gwa m sị m na ụka just invade that family jeje mwe shrine ha ọkụ ma ya rọbi na-agụ nwe nke ndị nna ha hapụrụ ọkụ without the family consent. Show me that place. Then what is the bullying you na these people are spreading massive hate in the house of ndị Igbo anyị because na asị na ha na-eme omenala. Maazị Dibia, this boy is a group of Maazị ndị Dibia. These are the groups of Maazị ndị Dibia. Ihe a bụ group, the same group ka nche niile si. Maazị Dibia apụtago sisi kpọnye mmadụ 1000 na oyibo kpọrọ ha nche niile amụma. Omenala for that matter, kedu mgbe ndị nne na nna ha bidoro ibu amụma as omenala? Kedu mgbe ndị nne na nna ya ndị na-eme omenala ahụ bidoro ịbịa bụ amụma ya bụ ịfụ mmadụ gwa onye asị eke na ihe na-eme gị zuru oshi nya ịla nwunye mmadụ nwanne nya nekwa gị ị na-achọ ije London, ị na-achọ ije Port Harcourt ime nka ije 3000 n'akpa. What part of omenala is that? Maazị Dibia push you the narrative. Kita this man mee post si na churches were born maka na na-ebuli ndị omenala. Gekwane m ihe agha si na na-ebuli ndị omenala ahụ. None of them will point one good reason ha ji wesa na-ebuli ndị omenala. None of them will do it. Mgbe ndị n'okwu anụ wee bie na mgbe je na the comment section, the man wee kwakwa akwụ wee dekwa ihe ọzọ si a time is coming when it will be an eye for an eye. For every community shrine destroyed by churchgoers, a church will be destroyed. For every dibia or onye ogomo attacked, a priest or a pastor will be attacked. That time will come because hanjukenen. Kedikenen ebe ndoka atake dibia. Kedikenen ebe ndoka atake shrine. Kedikenen ebe di ndoka pata me dibia attack.
This people has spread this both hate. I am calling on everybody where meaning of Fundibo. This type of people need to be jailed. They need to be tamed out of our society. They need to put down our society. This is massive hate and then are spreading our nearby. And it is growing and people are buying into that idea. People are buying into it and don't know Google. For those who have continued to attack the ways of life of our ancestors, I won't tell you to stop. I am a man of peace. However, Ndichie will rise a radical generation. Our job in this generation is to lay down the template for their knowledge and understanding of Igbo more and all-round Omenala and Omenala. So this template will not actually get a broad template of Ihuno Mutanaka Nenanono. It is you people pushing out a new template for them to follow. That is attack a church them, he attack a pastor them, amen cause them. This is the massive hate and has spread in open them. When you comment section this post or them come be wakwa, because it shows that it have the kind of wicked heart in the buying way. In the comment section this post, or ya forget ki bahakwa. In for that our people are gone. And where is when will be one day? Everybody natural know one small thing that will trigger that will trigger religious crisis na nearby. Small thing like this. Small thing Oja like this. The buyer maberi na suffer na insecurity and the hozana men and obasaroha. Their problem worker. They don't care. For many of them, they call out government. See government to put in more security, beefing more security. Lola you na koko, Lola use de lie. Men kahabu wana kamera okasiha. Okay, me hanka. Okajuka we na la hanka. Okajuka we bashira noko. Okajuka we bu mmado. Ndocha juka we men ayua. Ine ku ndocha de tin na wakase won ka binkine wutam kala because na gwakene mu just wuputele mu a very proof na ndocha bia na Igbo kidnap on the mother boss. Ndosha bia meet in the Bible and a slave. Hajon uzela ha modelize ya meze ha slave agalabono. Ndi Bible meet in the mother boy abi muta nwoke iponye mmadu nwoke muta ndu nwoke je na aka ugbo. Iwele mmadu na exchange of trade by barter. Nwoke kochala ugbo bụ ni nwere ogwu ya kwa dati na me ofuma ibunatala haji. Ndị Bible meet ebe ya bụ ipụta ikpule ewu gị ijeche mi ije kpule ewu gị kpuje ebe ọzọ jije gba nne ewu onye ọzọ ka nne ewu onye ahụ wee mụtali ya nwa. Mgbe ha bịazi wee meet wee sị ndị Bible na this thing cannot be good ahụ nekwa ka anyị si mia ewe bido lewe ndị mmadụ. Lebe ndị mmadụ bido n'efu a na-agala ọnụ. Ndị Bible meetili mgbe ya bụ mmadụ nwụọ. Ndị ọcha metile ndị banye ya bụ mmadụ nwụọ igwe nwa onye asị na ya eji isi mmadụ ụmụ ikolobịa esa amọ iri wee ni onye ahụ wara onye ahụ nwekwanụ ụmụ ikolobịa like 20 na bịa. Ndị ha eji egbu wee ji ni nwoke ahụ nwụla ọ bụrụ ụmụazị ndị mmadụ mụtara ha. If people are pumping hate in the life of our people, this thing has eaten too deep that na in a community like this, church ya kwa uzo, luzia ahia, loeto okubute transformer, mani manfuke no omenala segino nemo omenala, iya hande nana ya hapolo, kando kane eduzilia. He has never in a way brought transformation, brought transformer, brought pool wire, nkuja bonde nepa. He doesn't have the legitimate, he doesn't even have the connection to do that. Man, every don have on our budget na kai. Every don a joe then it's was there in a belaha. Candiana may so Diana we use Ziawoka. We made that you cannot open your mouth and see that pastor made that in. Thank you for Kunumeleme. Because no even on my juguno no be everybody they wish no how be hemelia so that they will take the full glory. And you cannot celebrate your brother for doing that. This young man who could this thing is the very, very hopeless and wicked. The very, very hopeless and the very, very wicked. And to everybody that support Ajihano, we this kind of narrative and a push. You will call for help and help will not come. You will watch these people, most of them Jego Bodo Ibubala Kanata. Most of them lay that their heritage and they have sold it, all of them. Will go to Bakulos.
But as I say na dibia ama, they will be pushing nonsense narrative na Igbo just to make sure that any hobony kuni young followers. Ndị mmadụ a na-aza ajụjụ onye pụta ọmakpute onwe ha n'ofu anụ ọhịa gbanye ka nzu n'anya gbanye aka na-abụ n'ụkwụ ihe n'aka ọ nara yi slippers akpaghalị na ihe maazị dibịa na-esusu yalị na ihe na-esusu yalị. Kedu mgbe omenala bido yuzuwe microphone fọm nwa ka ndị ụka mata ya si bido ya maazị dibịa imego program zie ya in another way. Ọ na-agụzi ka worship, ọ na-eme ma worship and praise. O nwesi pulpit ebe ọ na-anọ ekwu okwu ka pastors. Is that the ways of your forefathers? Is that the way of your forefathers? These are the disciples of Mazidibia. This guy in Aku, this voice of the son. These are the disciples of Mazidibia. People have corrupted our neighbor to the lowest level of it. Una corrupt to gear. Emoro mafunu be monye potano wa force ajaboka. Mwa neba that was a time na rejoka. Afubero monye no wa force wa force bia ngudi na bia ndo ka anwo gi na bege sege tata botana ye ajaboka. Anwuta gi tata ya nwuta kwa gi echi. O every day anwuta atona eze ndi mana na anwuta gi. You guys are wicked. You know, the very, very wicked. And to woe to that person that supported this type of movement. Woe to it. Unuchoke bido. Small thing is a religious crisis na nearby. Small thing like this, any little thing can trigger it. And we go 2 years ago, cause somebody 2 years ago ka JCNM statement also I'll send asigudu or go down and nearby between Ndoka and Omenala kunedo na Ndoka yemeli ha na ha wana Igbo okoko every day na ha had to go used to Igbo okoko so na Igbo mmadụ amandel has anything. JCNM made that statement 2 years ago. Igbo onye Igbo na support this type of thing. Me Omenala ka funu bero mebo kana amwe mmadụ by force. Yoruba were the highest and the richest men of God in Nigeria, in Africa, in the world at large. Afun berom every day hana abwe camera ndebe ha pastors hase ha oyidekwa adeboye akumuye uye kilome TB Joshua afun berom ha so ndi by every little thing adoration asenoge mbaka asege ebuko obi asenoge adoration. All these things are more maybe in the bias we because they don't have anything to offer to the society. Even the message and the preaching they don't have knowledge of it because they don't have time to study. They don't have quiet moment to mbobo na ha de gara kisiki mo wani yesi gogo mbobo na na-achọ imeti the highest trend, ana-achọ ịma the dibia the richest, ana-achọ ịma the dibia lo the highest hotel. Kwa kene menu mo omenala today na Igbo that can comfortably see no empower go mmadụ 20 na Igbo single-handedly. Hani na ha gada nwa onwe ha today we kene mo ndị omenala gada golo onwe ha today tilo obodo ọkụ butere obodo transformer rụọ obodo ụzọ rụọ obodo ime ahịa nothing. Ukanalo ukana ebute transformer ukana eti ọkụ ukana alụ ụzọ ukana alụ schools renovate schools ukana enye scholarship ukana enye and the worst part of all this and this boys in the medicine Gallo Christian Empowerment School hagalia. You got your parents galia. Kedu right unu ama mmepe ọnụ say local government chairman nekwa which is where people are feeling it nekwa eme ya onye ọbụla anakpu mana this one wey dey gbasara unu ana Igbo na-enwe work is none of your business. Ana Igbo ndị mmadụ n'obodo ọzọ gbasara unu agwago ụmụ na I've said it severally. Melo omenala ga-ati isi n'ugwu Hausa religious crisis da ndị Hausa ya egbu gị because they don't care whether ni omenala na Igbo Christian. People are not educated, people are not learned. Don't worry, you do nesi. Or spread the hate in a nearby. Or spread the hate. If we are women and condemn good Christian genocide and a wounded Christian. No, you fully would have been able 10 Christians, 5 out of them bundibo. If we are able 10 Christians, 5 bundibo. If we are able 20 Christians, 10 bundibo that place. Abe gombe ba TMU send Catholic ai kwede kedu unu na agbachile nkete na Christian genocide na amen. Hey, obasara ai omero na Catholic.
Ihe mee na other churches will keep quiet about it. Ihe mee na Deeper Life, onye redeem agba nkịtị. Ihe mee na redeem, onye winners agba nkịtị. Ihe mee na winners, onye dunamis agba nkịtị. Ihe mee na Anglican, onye Catholic asị na ọ gbasara ya. Ihe mee na Catholic, onye Anglican asị na ọ gbasara ya. No ihe fully well na mmadụ niile aha na-achịla ofu ala aja efi. The earlier you guys begin to listen, this is what very dark man was saying the other day. It's not about telling the youth to lead. Kedu onye ye lead, no? Kedu onye ye lead, no? Which of them? With this type of mindset, you guys are wicked and heartless. Hele me bukwa hono.